Okay, Assalamualaikum and hi semua. So, jom kita belajar chapter baru which is chapter 6, Benzene and its derivative. Okay, so chapter 6 ada 6.1, 6.2, 6.3. Chapter 6 ni agak pendek lah, cuma mekanism dia banyak, ada 4. Okay, right, tak apa. Kita fokus on chapter 6.1 and 6.2 dulu. So, chapter 6.1 very simple, introduction. And we only have one learning outcome, and the learning outcome is you should be able to describe aromaticity, calculus structure and resonance structure of benzene. Okay, so kena tahulah aromaticity benzene tu macam mana, calculus structure macam mana, resonance structure of benzene tu macam mana lah. Okay, so let us look at this introduction. Okay, dia kata an aromatic compound is a cyclic, planar, completely conjugated compound that obey Huckel's rule with 4n plus 2 pi electron, whereby n should equal to 0 or 1 or 2 or 3 and so on lah, number yang bulat. Okay, so dekat sini the first sentence ni actually dia define dekat kamu what is an aromatic compound. Not all compound yang cyclic tu aromatic, tak. Okay, ada kalau compound tu nak aromatic dia mesti satisfy 1, 2, 3, 4 rule ini. Okay, so requirement for aromaticity saya dah letak bawah ni, mesti a cyclic structure. Okay, maksudnya dia mesti bersambung lah, tak kisahlah 4 segi ke 3 segi ke. Okay, and then planar. Planar means when you place it on a surface, dia akan lie flat on that surface lah. So usually planar ni saya akan check last kali, kalau all 3 rule ni obey, usually dia planar lah. Okay, so cyclic, planar, and then next one obey Huckel's rule. Okay, Huckel's rule dia ada formula dia which is for n plus 2 pi electron. Okay, and then your n tu mesti equal to number bulat lah. Okay, so completely conjugated. Completely conjugated means alternating double and single bond. Okay, maksudnya ada double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. That is completely conjugated. So kalau obey ke empat-empat requirement ni, that mean that compound is a aromatic compound lah. Is an aromatic compound. Okay, so next kita baca lagi. If molecular formula of a compound has a low carbon to hydrogen ratio, okay, most probably the molecule contain benzene ring. Yes, okay, so ini bila kamu jumpa soalan nanti, kalau dia punya number of carbon dan number of hydrogen dia tu macam dekat-dekat je number dia. Contoh C6H berapa something, so H6 katakan. Okay, so C6H6 adalah benzene sebenarnya. Okay, so kalau kamu jumpa ratio yang carbon to hydrogen dia rendah, so most probably your compound tu ada benzene. Okay, and then benzene is actually a resonant hybrid of two calculus structure. Okay, resonance kita dah belajar SEM 1. Okay, so maksudnya this carbon-carbon double bond they can move around lah. Okay, so that's why dekat sini double bond sini, but now the double bond is here because we break the bond and then we change it to, dia gerak ke sini pi bond dia tu. Okay, sama juga yang lain. Okay, so ini resonance dua benda ni kita boleh represent it as resonant hybrid. Okay, so resonant hybrid kita buat bulat macam tu lah. Okay, so kita tunjuk kata the 6 pi electron completely delocalized around the ring. Maksudnya this pi electron, okay, ada 2 pi electron sini, 2 pi electron sini, 2 pi electron sini. So this pi electron kita gerakkan dia, so kita cakap dia completely delocalized in the ring. Okay, completely conjugated. Alright, so next one adalah aromatic compound undergo electrophilic substitution and not addition reaction, although it is highly unsaturated. Okay, so aromatic compound such as benzene, dia undergo substitution reaction lah, bukan addition. Itu point penting dia. Kenapa dia undergo substitution bukan addition? Sedangkan dia ada double bond kan. So ada double bond, kita break lah the double bond and then letaklah apa benda yang kita nak substitute. Okay, tak. Okay, for benzene dia undergo substitution. So dia ada H dekat luar ni. So kita akan substitute that hydrogen dengan benda lain. Okay, so that means the double bond inside the benzene ring will still remain as double bond. Okay, so dia ada reason dia kenapa, because the benzene ring punya double bond tu very stable, so susah lah untuk kita break the double bond.
Okay, and the example of aromatic compound such as benzene, naphthalene, azulene, benzaldehyde, semua ni adalah aromatic compound. Okay, tapi macam saya cakap lah, aromatic compound bukan nampak cyclic je, semua aromatic, nampak double bond, semua aromatic. Tak, you have to follow keempat-empat rule ni. Okay, so let us check. Okay, so kita tengok kenapa benzene adalah aromatic compound. So, this is the structure of benzene. Okay, saya rasa semua orang dah tahu. Okay, and then the structure of benzene memanglah cyclic. Yes, okay, we cannot deny that lah sebab dia bersambung kan. So, cyclic lah. Alright, and then planar saya cakap tinggal dulu. Kita check trigger yang pertama tu. Okay, so dia kata sini has 6 pi electron. Okay, cara nak kira pi electron adalah satu bond. Ini ada satu sigma bond, ada satu pi bond. Okay, satu bond yang pi ni sebenarnya ada 2 pi elektron. So, 2, 4, 6 elektron. So, that's why di sini dia kata ada 6 pi elektron. Okay, and then 6 pi elektron equal to 4n plus 2 pi. Okay, so kita cancelkan pi. So, 6 equal to 4n plus 2. So, n equal to 1. Okay, so kan syarat kita adalah n kita mesti equal to number yang bulat. Okay, so maksudnya dia obey Hacker's rule tu lah. Okay, so kita pun tengok, oh n kita equal to 1, that means dia obey Hacker's rule. Okay, cara nak kira ni adalah kira number of pi electron. Satu bond ada 2 pi electron. So 2, 4, 6, okay 6. And then equal to formula yang Hacker's rule ni lah. Okay. And then try to find n. Okay, if your value of n tu adalah number bulat, so that means dia obey Hacker's rule. So done. Okay, and then lastly completely conjugated. Yes, check alternating tak double and single bond dia. Ya, ada double bond and then single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. So that means dia alternating double and single bond. So completely conjugated. So tiga benda ni kita obey. So automatically planar ni akan come along lah. Okay, so that means we have proved that benzene is an aromatic compound. Okay, memang tak boleh nak nafikan lagi lah benzene is an aromatic compound. Okay, so next kita tengok naphthalene pula. Okay, naphthalene ni aromatic ke tak? So kena check satu-satu. So the structure is cyclic, yes. Okay, semua bersambung cyclic dia. Planar kita tinggal jap. So how many pi electron ada dekat sini? So sini ada 2 pi, 2 pi, 2 pi. So, sini 2 pi, 2 pi. So, total 2, 4, 6, 8, 10 pi elektron. So, there are 10 pi elektron. Therefore, dia obey ke tak Hacker's rule tu kita kira lah. So, 10 pi elektron equal to 4n plus 2. This is formula for Hacker's rule. And then, where n equal to 2. Okay, so n kita equal to 2. So, number bulat juga. So, maksudnya kita obey lah Hacker's rule. Okay. And then, completely conjugated. Betul. Double, single, macam tu lah. Okay. Double, single. And then, the same for this one. Dia selang-seli double, single. So, completely conjugated and planar automatically lah lepas tu. Okay. So, since we obey all the requirement for aromaticity, so, maksudnya naphthalene is an aromatic compound. Okay. Alright, so I think that's all for chapter 6.1. So next kita continue terus chapter 6.2, Nomenclature of Benzene and its derivative. Okay, so kita nak belajar bagi nama for benzene. Okay, adalah a few thing yang baru sikit. Tapi yang lain tu kita apply the same rule macam before this lah. Okay, so draw structure and name benzene according to IUPAC nomenclature for mono-substituted benzene, di-substituted benzene, tri- and tetra-substituted benzene. Okay, so you have to give name to benzene. Okay, and its benzene derivative lah. Okay, tapi benzene ni masalah dia cyclic. Dia akan bonded to satu substituent saja, kita panggil mono-substituted. Tapi kalau dia bonded kepada 2 substituent, benzene tu dia akan panggil di-substituted. Kalau dia bonded pada 3 dan 4, 3 dia panggil tri-substituted, 4 dia akan panggil tetra-substituted benzene. So, kalau bilangan substituent yang attached to benzene tu akan menentukan cara kita bagi nama dia lah. Okay, nanti kita tengok. Alright, so apply IUPAC rule to the name compound with CCH5 phenyl, CCH5CH2 benzyl as substituent. Okay, so
ada possibility for benzene ring untuk jadi substituent. Okay, so bila benzene ring tu jadi substituent, we call it as phenyl. Okay, tapi kalau benzene ring together with CH2, kita panggil benzyl. This one kita dah jumpa dah. Okay, so saya draw dekat sini. Okay, so if you have this benzene sahaja sebagai substituent, kita panggil phenyl. But if you have benzene ring together with CH2 sebagai dia punya substituent dia juga. Kalau kamu ada benzene ring dengan CH2 sini, so itu kita akan panggil benzyl. Okay, so please remember dia punya beza dia. Okay, so next kita tengok IUPAC ni nomenclature for benzene. So let us start with monosubstituted benzene. Monosubstituted benzene mean benzene tu substituted dengan satu substituent sahaja. Okay, so in this case benzene akan jadi parent lah. Okay, and the substituent is indicated by a prefix. Okay, so for example, kita ada benzene ring, okay, and then kita ada chlorine attached to that benzene ring. Okay, so parent kita adalah benzene. Okay, so kita punya substituent Cl, we call it as chloro, so chlorobenzene. Okay, so Br attached to benzene, so bromobenzene. Okay, and then NO2. Okay, NO2 ni jarang kita jumpa, tapi please remember if NO2 attached dengan benzene, this NO2 kita panggil nitro, since parent dia adalah benzene, so nitrobenzene. Okay, and then this one parent dia benzene, okay, tapi dia ada 1, 2 carbon dekat luar. So ini adalah ethyl lah, so nama dia jadi ethyl benzene. Okay, and then this one benzene ring dengan CH3. Okay, so ini nama dia methyl benzene. Okay, parent dia benzene, ataupun this benzene yang attached to CH3, nama famous dia adalah toluene. Okay, kalau soalan exam ke keluar toluene, so you should be able to draw benzene yang attached to CH3. Okay, and then this one hydroxybenzene. Yes, sebab OH nama dia hydroxy. Okay, so hydroxy, and then parent dia adalah benzene. Okay, tapi ini pun sama macam toluene, dia ada nama famous dia iaitu phenol. Okay, so usually we will call this as phenol benzene ring yang attached to OH. Okay, and then next one kita tengok lagi. So this one benzene carboxylic acid ataupun benzoic acid lah. So kita ada benzene, kita ada COH. These two structure sama je, cuma this one is expanded, ini dalam bentuk condensed. So ini kita panggil benzoic acid lah. Most of the time kita akan guna benzoic acid. Okay, so benzene carboxylic acid pun boleh juga. Okay, kalau tadi NO2 kita panggil dia nitro. Okay, so kalaulah dia NH2 kita panggil dia amino. Okay, so dekat sini parent benzene, so nama dia aminobenzene, ataupun nama famous dia adalah aniline. Okay, so ada berapa dah nama famous? Toluene, phenol, benzoic acid, aniline. Okay, and then this one is phenyl ethanol, ataupun nama famous dia sebenarnya adalah acetophenol. Okay, so on belakang ni it shows that dia adalah ketone. Okay, so kalau structure ketone maksudnya C double bond O kiri kanan carbon lah. Okay, alright, so now this carbon attached to this carbon and this carbon, so tengah-tengah ni double bond O, so maksudnya this is ketone. Okay, the same goes for this one, walaupun dia tak draw dalam bentuk sebenar, tapi we can guess lah, C dia bonded to double bond O, CH3. So macam mana saya tahu dia double bond O? Sebab kalau dia single bond, then tak cukup lah dia punya bond kan. Okay, so dia mesti double bond. Okay, so this is acetophenol. And lastly, benzaldehyde. Okay, kalau kamu tengok benzoic acid dengan benzaldehyde, nak lebih kurang. Benzoic acid is when your benzene attached to carboxylic acid. Okay, but now our benzene attached to C double bond O H. So this is aldehyde. So kita panggil dia benzaldehyde. Okay, so yang ini semua adalah monosubstituted benzene. So kamu kena hafal lah nama-nama ni. Okay, fahamkan, dan there are certain thing yang kamu kena hafal. Okay, so next kita tengok disubstituted benzene.
Okay, disubstituted benzene here means benzene tu ada dua substituent lah. Okay, so kalau ada dua substituent, dia ada benda baru sikit. Relative position of substituent are indicated by prefixes ortho, meta and para. Ataupun ortho tu boleh symbolize as O dash and then apalah. Okay, M for meta, P for para, or by the use of number. Okay, before this kita belajar nak tentukan tempat substituent tu kita guna number. Tapi dalam benzene you can use number, you can use ortho, meta, para juga. Okay, so kita tengok sini. Ortho, okay, ortho sebenarnya dia untuk 1-2 position. Okay, tapi kalau meta 1-3, kalau para 1-4. Okay, position substituent tu lah. Kan kita ada dua substituent. So satu substituent at carbon 1, satu substituent at carbon 2, itu kita panggil ortho. Okay, kalau 1-3 itu meta. Alright, and so on lah. Alright, so kita settle. Next kita kata if two different substituent. Okay, kalau ini usually kalau dua substituent yang sama lah. Okay, what if we have two different substituent? Okay, dua substituent yang berbeza, kita kena select one of the substituent yang akan jadi parent name. Okay, so kita kena tengok antara dua substituent tu yang mana akan jadi parent. So how to determine dia punya parent tu, kita kena tengok priority. Okay, priority order of common substituent. Ini priority order of common substituent. Okay, so start from lowest priority pergi yang the highest priority here. Okay, so the highest priority kan ada dua substituent tadi. Antara dua tu yang mana paling tinggi priority dia, that one will be the parent lah. Okay, and start numbering as carbon number 1. Okay, alright, so kat sini kamu boleh tengok lah antara yang penting. For example, carboxylic acid. Carboxylic acid kalau ada satu substituent tu COH, that means carboxylic acid tu terus akan jadi parent lah sebab dia paling tinggi priority. Other than that, maybe you will encounter OH yang selalu kita jumpa lah. Ini CHO ni aldehyde lah. So this is aldehyde. Okay, alright, and then kalau CN jaranglah sikit. NH2, yes, kita jumpa juga. NH2 is amino. Okay, and then OR ni bukan OR. OR means O bonded to carbon yang tak kisahlah berapa banyak carbon pun. Alkyl group lah. O bonded to alkyl group. Okay, and then carbon-carbon double bond kita selalu jumpa. Ataupun kita jumpa benzene tu bonded to alkyl group sahaja. So priority dia dah makin rendah dah. Okay, tapi kalau kita jumpa benzene bonded to NO2, NO2 adalah nitro. Beza dengan ini amino. Okay, jangan keliru. So kalau benzene bonded to nitro, priority dia sangat rendah lah. Okay, so kalau ada nitro dan carboxylic, so carboxylic akan jadi parent. Okay, tapi kalau kamu ada halogen, halogen ni maksudnya Cl, Br, fluorine, okay, iodine semua tu. Okay, so dia paling rendah priority. So kalau kamu ada nitro dengan halogen sebagai substituent, parent kamu akan jadi nitro. Okay, bukan halogen. Alright, so that is for disubstituted benzene. So kita tengok example. So kita start with example 1. Okay, example 1 kita ada benzene and then attached with Br. Okay, Br kita tahulah kita panggil dia bromo bila dia jadi substituent. Tapi dia add carbon 1 dan carbon 2 lah. Okay, so kita start numbering dari substituent tu lah, so that we can get the lowest number. So let's say this is carbon 1, this is carbon 2. So kita akan letak 1, 2 dibromo benzene. Okay, parent dia dekat sini adalah benzene lah sebab benzene yang priority tinggi kan. Okay, and then kan tadi saya cakap kalau 1, 2 ni kita boleh substitute sebagai ortho. So kita O dash dibromo benzene. So bila saya nampak O ni, saya tahulah this is ortho, and I know that the position of bromine tu, bromine tu dekat mana? Dekat carbon 1 and 2. Sebab tadi saya ajar kamu ortho means position dia substituent at carbon 1 and 2. Okay, alright, so this one pula, ini carbon 1, carbon 2, carbon 3. So kita nama dia jadi 1,3-dibromo benzene. Or we can convert 1,3 tu jadi meta-dibromo benzene. Okay, alright, so this one pula 1, 2, 3, 4. Okay, so ini 1,4-dibromo benzene, ataupun 1,4 tu kita boleh ubah jadi para-dibromo benzene.
Okay, so next kita tengok example 4 pula. Okay, so example 4, the substituent now is not the same. Okay, so substituent dia dah tak sama. So dekat sini lah kita kena determine priority tadi. Kalau yang atas ni sama, so kita tak bother lah about the priority kan. So benzene ni yang priority tinggi. Okay, so sekarang since kita ada COH dan NO2. Okay, so ini COH ni adalah carboxylic acid. NO2 adalah nitro tadi. Okay, so kalau ikut list of priority, kita refer balik to this one. Carboxylic acid paling tinggi, nitro rendah je. Okay, so kalau saya cakap tadi, hafal je COH ni paling tinggi. So automatically parent dia dekat sini adalah yang ini. Okay, so benzene dengan COOH ni. Okay, so benzene dengan COOH adalah parent. So saya bulatkan dengan yang color merah ni. So this is parent. Okay, alright, so bila dia parent, nama hujung dia adalah nama ni lah. So benzene dengan COOH. Okay, so apa nama dia? Benzene dengan COOH, nama dia adalah benzoic acid. So macam mana saya tahu benzoic acid? Okay, so that one you have to refer balik kepada nota kita yang awal-awal ni. Okay, so ni benzene dengan COOH. So this is benzoic acid. Okay, so ataupun benzene carboxylic, panjang lah kita pakai benzoic lah. Okay, so parent dia nama benzoic acid. Alright, so parent dah tahu, then kita tahu NO2 is called as nitro. So kita kena letak number lah. Okay, automatically since parent dia dekat sini, parent dia ini, so carbon number 1 automatically dekat sini lah. So here is carbon 1, ini carbon 2. Okay, so nama dia akan jadi 2 nitro benzoic acid. Okay, alright. Ataupun kalau nak bagi dalam ortho metapara pun boleh lah, ortho nitro benzoic acid. Okay, so boleh jugalah ortho ni untuk dua substituent yang different substituent. Okay, boleh juga ortho nitro benzoic acid. That's mean kita tahulah benzoic tu yang parent, so dia carbon 1, nitro tu carbon 2. Okay, sebab ortho 1, 2. Okay, so mana-mana yang selesa lah. Most of the time saya akan prefer this way lah. Okay, tapi ini kalau soalan bagi, then you should be able to draw. Okay, alright, so next kita tengok ini juga. Sama juga, ini COH dengan NO2 juga, cuma position dia dah berubah. Ini carbon 1 sebab ini parent, carbon 2, carbon 3. So parent dia sama, which is yang tadi benzoic acid. So nama dia jadi 3 nitro benzoic acid, ataupun kita boleh guna meta nitro benzoic acid. Okay, alright, and then example C, ini 1, 2, 3, 4. So dia jadi 4 nitro benzoic acid, ataupun nama lain dia adalah para nitro benzoic acid. Okay, alright, so settle. Okay, itu je example yang saya nak tunjuk for di-substituted benzene. The rest ada try this 1, try this 2, try this 3. Okay, kamu cubalah sendiri. Okay, oh ada lagi, try this 4, try this 5, try this 6. Okay, we will discuss the answer in class. Alright, and then next one adalah tri and tetra substituted benzene. Okay, so tri means 3. Benzene tu ada 3 substituent. Tetra means ada 4 substituent dekat benzene. Dah makin banyak kan. Okay, so position of the substituent must be indicated by numbers. Yes, memanglah substituent kita akan letak number dekat carbon tu. Okay, and then the substituent are listed alphabetically when writing the name. Okay, now we have more than 2 substituent. Kita ada 3, 4 substituent. So cara kita nak tulis sama macam alkane lah. Kita akan start dengan alphabetical order yang lebih rendah lah. Okay, tapi numbering tu macam biasalah, kita prefer lower number. Okay, and then carbon atom bearing the substituent that define the new parent is number as carbon 1. Okay, so benzene ring kan bulat kan. So kita nak start carbon 1 kita dari mana? So dia kata boleh start dari parent carbon yang attached to parent dia tu. Okay, macam tadi carbon yang attached to parent tu, that one will be carbon number 1. And then rotate lah kiri clockwise or anti-clockwise, depend on belah mana yang akan dapat lowest number. Okay, so kita tengok example. Saya ada 2 example yang saya nak cuba, and the rest kamu cuba sendiri. Okay, so let us start with example 1.
Okay, example 1, we don't have to think about priority sebab all the substituent is bromine, which is the same, bromo lah. Okay, and then kita kena fikir logik lah. So nak start counting number 1 dari mana? Kita nak dapat number yang lebih rendah lah. So we should count number 1 here, 2, 3, 4. So that our substituent carbon 1, 2 and 4. Okay, kalau kita start this one, 1, 2, 3, 4, kita ada 1, 3 dengan 4 substituent. So kita tak prefer lah substituent number besar kan. Okay, so I think the best one is from atas ni, 1, 2, 3, 4, okay, 5, 6 and so on. Alright, so kita ada 3 bromo at 3 different positions. So 1, 2, 4, 3 bromo kita guna tri bromo, and the parent here adalah benzene. Okay, 1, 2, 4, tribromo, benzene. Okay, so this one you cannot use auto metapara, tak boleh. Sebab auto metapara limited for substituent 2 sahaja. Okay, so ini dah 3, 4 substituent, so tak boleh gunalah. Okay, alright. And then next one is this structure here. Ada 3 substituent. Ini bromine, chlorine, iodine. So semua ni adalah halogen. Okay, so that's mean priority dia sama. So tak kisahlah. Okay, tak parent dia still benzene lah kiranya. Okay, and then carbon number 1 kita nak start dari mana? Okay, so kalau kita start dari atas 1, 2, 3, sama juga kalau kita start dari bawah 1, 2, 3. Substituent kita still number yang sama. Cuma kalau kita start dari atas, substituent ni nama bromo, ini kloro, ini iodo. Kalau alphabetically kita akan start dengan B dulu, lepas tu C, lepas tu I. So it's better for us to start number 1 dari atas lah. 1, 2, 3. Okay, so 1, 2, 3. So that's mean nama kita panjang sikit lah. 1 bromo, 2 chloro, okay, and then 3 iodo, benzene. Okay, so iodo dan benzene tu rapat lah sebab dia huruf dengan huruf. Okay, settle. Next, example 2. Okay, so example 2 pula. Next adalah try this one. Okay, so for try this one, try this 2, 3, 4 and try this 5, 6 ni saya nak kamu cuba sendiri. Okay, alright. So clue dekat sini dia lain sikit lah. Okay, kita ada 1, 2, 3 different substituent. Sama je, NO2, NO2, NO2 dengan CH3. So antara dua jenis substituent ni yang mana lagi tinggi priority, that one will be the parent. Okay, so saya bagi hint lah. Okay, so dekat sini kita refer back to this one, CH3 alkyl lah. CH3 tu alkyl dengan NO2. So NO2 lagi rendah priority, so alkyl tu akan jadi parent. So maksudnya untuk try this one ni, parent dia adalah ini. So that is parent chain dia. So benzene yang attached to CH3 ni ada nama dia. Kalau macam tadi lah, benzene attached to COH, nama dia benzoic acid. Benzene attached to CH3 ni ada nama dia, and nak tahu nama tu buka balik dekat the first page. Okay, that will be your parent name. Okay, so next kita proceed benzene as substituent. Okay, so possible untuk benzene ni jadi substituent juga. Okay, dia tak semestinya dia the whole time dia parent, tak. Okay, benzene boleh jadi substituent. Kalau benzene seketul je jadi substituent, we call it as phenyl. Kalau benzene dan CH2 jadi substituent, we call it as benzyl. Ini awal-awal hari tu pun saya rasa saya dah clarify dah dalam chapter 4. Kalau phenyl ni maksudnya benzene ni sahaja seketul ni jadi substituent, we call it as phenyl. Tapi kalau benzyl maksudnya you have benzene ring and then you have CH2. Okay, inilah CH2 tu. Okay, so CH2 dan benzene ring ni, inilah yang kita panggil benzyl. Okay, so ini saja phenyl. Alright, so kalau dia benzene jadi substituent, kita panggil phenyl. Ini kalau the whole thing here jadi substituent, kita panggil benzyl. Okay, so if an alkyl substituent is larger than the ring, more than 6 carbon, the compound is named as phenyl or benzyl substituted alkene. Okay, maksudnya bila benzene jadi substituent, bila benzene ring tu ada 6 carbon, tapi di luar benzene ring tu ada lebih daripada 6 carbon, that means yang di luar benzene ring tu akan jadi parent, benzene akan jadi substituent. Okay, point kedua, but if the chain is unsaturated, that means contain double bond or triple bond, or contain important functional group, the benzene ring is considered a phenyl or benzyl substituent. Kiranya
tadi kita kata chain tu panjang daripada benzene, then dia akan jadi parent lah. Okay, yang chain luar daripada benzene tu akan jadi parent. But ada keadaan di mana mungkin chain tu pendek daripada benzene, tapi since dia ada important functional group seperti carbon double bond atau carbon-carbon triple bond atau functional group yang lain yang lebih penting daripada benzene ring, so kita akan consider benzene ring tu sebagai substituent. Okay. Alright, so kita tengok keadaan. So let us look at example 1. Okay, so for example 1, we can see clearly lah benzene ada sini, and then over here ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbon. So maksudnya yang atas ni akan jadi parent dia, parent chain dia. Okay, which is 8 carbon. Straight chain dia without double bond ke apa, so that means parent dia adalah octane. Okay, and then where should we start counting number 1? Okay, so since ini substituent, so kita start counting number 1 dekat dengan benzene ring. Okay, so 1, 2. Okay, so number 1, number 2 here. Okay, so kiranya kita ada benzene ring seketul je sebagai substituent, kita panggil dia phenyl. So nama dia akan jadi 2-phenyl octane. Okay. Alright, so that is for example 1. Next is example 2. Okay, for example 2, kalau kita tengok benzene ada 6 carbon. Okay, over here ada 1, 2, 3, 4 carbon je. Tapi since this one ada double bond, so walaupun dia ada 4 carbon, dia akan jadi parent lah. Okay, so parent chain, and benzene ni akan jadi substituent. Okay, so next kita kena tengok lah, nak start counting number 1 dari mana. So ini kita kena apply rule alkene lah. Okay, kalau alkene, we start counting number 1 dari arah yang dekat dengan double bond, so which is kanan lah. So 1, 2, 3, 4. Okay, so kita punya phenyl berada pada carbon number 3, so dia jadi 3-phenyl. Okay, and then parent kita adalah 4 carbon, so butene, and add carbon number 1, so 3-phenyl 1-butene. Okay, so 1 here we use to indicate the position of carbon-carbon double bond lah. Carbon-carbon double bond tu between carbon 1 and 2. Right? So that is example 2. Next, example 3 pula. Okay, for example 3, benzene lagi banyak carbon compared to dia punya substituent. Dia punya ni, tapi masalah dia, ini ada important functional group which is OH. Priority dia tinggi lah. Okay, so yang luar ni akan jadi parent. Okay, so kita kena identify nama parent dulu because it looks complicated. Tapi tak adalah susah sangat pun. Kalau ini parent, longest carbon dia 1, 2, 3 lah. Okay, so 3 carbon. This is alcohol. So parent dia adalah propanol. Okay, and the position of OH is at carbon number 2. So 2 propanol. Okay, and then ada benzene juga sebagai substituent dekat carbon number 2. So nama dia 2-phenyl 2-propanol. Okay, so maksudnya ada OH dekat carbon 2, ada phenyl dekat carbon 2 juga. Okay. Alright, so settle. Next, kita pergi example 4. So, yang ini example 4, dia lain sikit. Okay, sebab this one, this whole thing kita akan panggil dia benzil. So, dia ada Br. So, nama dia akan jadi benzil bromide. Okay, ataupun if you want to give IUPAC name dia, boleh juga. IUPAC name dia kamu kena bagi ni dululah. Okay, ini kira substituent dalam substituent. Parent dia adalah benzene. Okay, parent dia benzene. So, ini substituent dalam substituent. So, ada bromomethyl benzene. Okay, so kalau ikut nama dia. Okay, so bromomethyl benzene. Benzene parent. Bromomethyl ni sebab dekat sini ada satu carbon. And this carbon ada substituent lagi. So carbon ni dah substituent kepada benzene, tapi ada lagi substituent. So kita letak kurungan bromomethyl benzene. So nama dia ada dua lah, benzyl bromide or bromomethyl benzene. Alright, so next one adalah try this one, try this two. Okay, so for try this one, try this two boleh cuba sendirilah. Okay, so nanti kita check jawapan dalam kelas. Okay, I think I will stop here. Thank you.